టాలీ ERP9 సాఫ్ట్వేర్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి ఫుల్ వర్షన్ను ఫ్రీగా ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేయాలి, ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మోస్ట్లీ యూజింగ్ ఫర్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్, ఇన్వెంటరీ అండ్ సేల్స్ విత్ పర్చేజెస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, కాస్టింగ్, కంపెనీ మేనేజ్మెంట్, capabilities, TDS, TCS and GST management, billing software. Browser open, Google search box lo Tally ERP9 download, enter key press. Official link first section lo display, tallysolutions.com, download now Tally Prime latest version 5.1, Tally Prime server. First link, click on it. Official web interface complete display, Tally Prime release 5.1 and Tally Prime edit log, two options display. In middle section, mouse scroll down. Bottom side, do you want to download previous versions? Blue color highlighted words display. Click on mouse left click. Install a previous versions box lo right side down arrow click. Previous versions release options display. Mouse scroll down. Tally ERP9 release version 6.6.3 / release date 13 July 2020. Options select. Right side install, yellow color button click. Download section lo setup.exe Tally executable file downloading process start. File size 113 MB. Wait and hear few minutes. After downloading process completed, next step installation setup process. Browser minimize, desktop file explorer document open. Left side downloads third option, folder lo Tally setup file display. Mouse right click. First option open click. Tally Solution Private Limited window lo first button yes click. Download folder minimize. Tally ERP9 installer window lo bottom side new installation Tally ERP9 service A release latest version 6.6.3, 64-bit operating system supported software. Local disk C, program files, Tally newly created folder and subfolder lo Tally ERP9 software related executable files అనేది installation path display. Third button install click. Installing Tally ERP9 software related executable and set of files installation process start. Wait and hear few minutes. Installation successfully. Desktop shortcut Tally ERP9 logo display. You have successfully installed Tally ERP9. Done button click. Tally ERP9 complete user interface display. Window maximize, second button maximize click. Middle section lo third option work in educational mode, double click. Company related debit and credit లెడ్జర్స్ ఇయర్ వైజ్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, GST బిల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలన్నా రిలేటెడ్ కంపెనీ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. థర్డ్ ఆప్షన్ క్రియేట్ కంపెనీ క్లిక్. రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ వన్ డైరెక్టరీ ప్లేస్లో క్రియేటెడ్ ఫైల్ లొకేషన్ అనేది డిస్ప్లే చేయాలి. లోకల్ డిస్క్ సిలో యూజర్స్ పబ్లిక్ Tally ERP9 అండ్ డాటా సేవ్. ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ నేమ్ బాక్స్లో మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్ చారీ టెక్ ఇన్ఫో. నెక్స్ట్ కీబోర్డ్లో డౌన్ యారో క్లిక్. డిలీట్ కీ ప్రెస్. కంపెనీ రిలేటెడ్ కంప్లీట్ అడ్రస్ ఎంటర్. డిఫాల్ట్గా వరంగల్. డౌన్ యారో క్లిక్. ఎనీ వన్ స్ట్రీట్ అండ్ హౌస్ నెంబర్ నెసెసరీ అయితే ఎంటర్, అన్నెసెసరీ స్కిప్. కంట్రీ రైట్ సైడ్ బాక్స్లో ఇండియా ఆప్షన్ సెలెక్ట్, డబల్ క్లిక్. అండ్ స్టేట్ తెలంగాణ. పిన్ కోడ్ డిస్టిక్ వైజ్ కోడ్. ఫోన్ నెంబర్. Enter the financial year, year to year and edit 2023 and 2024. Other persons created file ను re-edit చేయకుండా, చేంజెస్ చేయకుండా ఫైల్కు సెక్యూరిటీ పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 డౌన్ యారో క్లిక్. ఫస్ట్ బాక్స్లో ఎంటర్ చేసినటువంటి పాస్వర్డ్ రీఎంటర్ చేయాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్. నెక్స్ట్ డౌన్ యారో క్లిక్, యాక్సెప్ట్ క్రియేటెడ్ ఫైల్ ఎస్, ఫస్ట్ బటన్ క్లిక్, ఎంటర్ ద పాస్వర్డ్, మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, enter key press. Newly created file Chari Tech Info